We will start now. Can you see the screen? Can you see the Yes, sir. screen? Okay. In the previous Yes, sir. lecture, we seen that the statement of the theorem. Okay. What is the statement? Let phi 1, phi 2 up to phi n, the n solutions of L of y. Okay. These are the n solutions of L of y on an interval I containing a point x naught. Then prove that rho skin of phi 1, phi 2 up to phi n at x is equal to e raised to minus a1 into x minus x naught into rho skin of phi 1, phi 2 up to phi n at point x naught. Okay, so here what is L of y? Where L of y is y raised to n plus a1 y raised to n minus 1 plus a2 y raised to n minus 2 plus up to so on a n y, which is equal to 0. And this a1 is nothing but this coefficient of y raised to n minus 1. Okay. Now, the proof of this theorem. Look at the proof. We know that what is the row skin of phi 1, phi 2 up to phi n at point x is given by, okay, what is the row skin? This is phi 1 of x, okay, phi 2 of x up to so on phi n of x, and this is phi 1 dash of x, phi 2 dash of x, and up to phi n dash of x. Okay, and at last we have phi 1 raised to n minus 1. Okay, n minus 1 derivative of x, phi 2 raised to n minus 1 of x. Okay, n minus 1th derivative of x. At last we have phi n raised to n minus 1 of x. Okay, so this is the definition of row skin of phi 1, phi 2 up to phi n at x. Okay, now differentiate with respect to x. Okay, we have to differentiate this row skin with respect to x row wise. Okay, एखाद्या row skin ला आपण differentiate कसं करतो हे पाहता. So first differentiate with respect to x row wise. Row wise we get what we get. Look at here. Row skin of row skin dash w dash of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x, which is equal to, now the first row ला differentiate केला काय ना phi 1 dash phi 2 dash up to phi n dash. Okay, at point x. Okay, at point x at point x, and second row as it is phi 1 dash of x, phi 2 dash of x up to so on phi n dash of x. At last we have phi 1 raised to n minus 1 of x, phi 2 raised to n minus 1 of x up to so on phi n raised to n minus 1 derivative of x. Okay, so this is the first determinant plus, now the second determinant. Look at here. We have to differentiate with respect to x row wise. Okay, आता इथं आपण काय केलंय first row. Okay, we differentiate only first row. Now the put first row as it is. Now differentiate second row. Okay, so plus we get the second determinant phi 1 of x as it is, this phi 2 of x as it is, and up to so on this phi n of x as it is. Now differentiate second row. So here we get phi 1 double dash of x, phi 2 double dash of x up to so on phi n double dash of x. At last, the last row as it is, phi 1 raised to n minus 1 of x, phi 2 raised to n minus 1 of x up to so on
phi n raised to n minus 1 of x. Okay, so this is second determinant. Plus up to so on. असंच पुढे काय करायचं थर्ड रो डिफरन्शिएट करायचं इकडचा जो रो आहे ॲट लास्ट वी गेट the last determinant phi 1 of x, phi 2 of x as it is, and this is phi n of x. Okay, now this one first, what is the second row? Phi 1 dash of x, phi 2 dash of x, up to so on, phi n dash of x, up to so on. Now, what is the last row, Anna? Phi Hmm. 1 Phi 1 raised to phi 1 n of raised to x. n. Phi 1 raised to n of x, phi 2 raised to n of x, up to so on, phi n raised to n of x. So this is the determinant complete कराय. Okay, this determinant. Okay, any doubt up to here? एखाद्या No, गोष्टीला sir. डिफरन्शिएट करायची पद्धत ही आहे. ओके, फॉर वाईज आधी फर्स्ट डिटर्मिनंटला काय करणार फर्स्ट रो डिफरन्शिएट करणार. In the second determinant, we have to differentiate second row. In the third determinant, we have to differentiate third row. At last, we differentiate the last row. Okay, so here we get phi 1 raised to n of x, phi 2 raised to n of x, up to so on, phi n raised to n of x. This determinant. Okay, now look at here. Since first n minus 1 determinant takes the value 0. Why? Because the value of this determinant is gets 0. Why? If in the determinant two rows are same, then the determinant is 0. Very good. If the determinant in the determinant, if two rows are identical, then the value of the determinant is 0. Here look at first and second row. Here we get first and second row identical. Hence the value of this determinant is 0. Similarly, in the second determinant, the row, second row and third row, we have identical. Hence the determinant value is 0. Okay. So at last, similarly, we get first n minus 1 determinant takes the value 0. Okay, since the two rows are identical. Hence, we get only last determinant as it is. Okay. ह्याच्यावरचे जो काय येणार फाय रेस टू एन मायनस टू ऑफ एक्स येणार. ओके, फाय टू रेस टू एन मायनस टू. ह्याच्यावरची तो काय येणार phi 1 raised to n minus 2 of x, phi 2 raised to n minus 2 of x. Okay, so this determinant only appears. Okay, so here we get first, now look at here, first n minus 1 determinant takes the value 0. Okay, since the two rows are identical in each determinant. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. It implies w dash of phi 1, phi 2, okay, up to so on, phi n of x is equal to what we get? The determinant of phi 1 of x, phi 2 of x, up to so on, phi n of x. This is phi 1 dash of x, phi 2 dash of x, up to so on, phi n dash of x. At last, we get phi 1 raised to n of x, phi 2 raised to n of x, up to so on, phi n raised to n of x. Okay, any doubt up to here? No, This is sir. the No, last sir. determinant. Okay, now look at here. Since we have since phi 1, phi 2, up to so on, phi n are are the solutions of L of y.
is equal to 0. Okay, it implies that if phi 1 is the solution of L of y, then we get L of phi 1 is equal to 0. That is phi 1 raised to n plus a1 phi 1 raised to n minus 1 plus a2 phi 1 raised to n minus 2 up to so on plus an phi 1 raised to okay, is equal to 0. Okay, so phi 1 satisfies the L of y. It means that it implies, what it implies, phi 1 raised to n is equal to minus of the bracket a1 phi 1 raised to n minus 1 plus a2 phi 1 raised to n minus 2 up to so on an phi 1. Okay, so this is the value of phi 1 raised to n. In the summation form, we can write like this, minus summation running from 1 to N. n. Okay, ai into phi 1 raised to n minus I. Okay, now put I is equal to 1 here. We get this term. Okay, plus put I is equal to 2 now. We get this term. At last, put I is equal to n. We get n minus n is 0th derivative. Means we get these terms. Okay, so this is the value of phi 1 raised to n. Okay, any doubt? No, No, sir. sir. Similarly, we get phi 2 raised to n is equal to minus of summation of I is equal to 1 to n ai phi 2 raised to n minus I. Okay, and at last, up to so on, we get phi n raised to bracket raised to n is sorry, phi n of n raised to n. Here we get minus of summation I running from 1 to n ai phi n raised to n minus I. So this is the value of phi n raised to n. Okay, now putting these values in the above determinant here, putting all these values phi 1, phi 2 up to phi n raised to n in this determinant. Okay, so here we get, look at here, w dash of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x is equal to determinant of phi 1 of x. Okay, this is phi 2 of x up to so on phi n of x, and this one is phi 1 dash of x, phi 2 dash of x up to so on phi n dash of x, and this at last here we get minus summation a1. Okay, I running from 1 to n a1 phi 1 raised to n minus I. Okay, any doubt? No, याची sir. 5 raised to n ची व्हॅल्यू झाली. ओके, दिस वन याची व्हॅल्यू ठेवली इथे. Okay, so hence the second term is minus summation I running from 1 to n, sorry, the ai na. Okay, ai, okay, into phi 2 raised to n minus I. Okay, up to so on minus summation ai phi n raised to n minus I of x. Okay, the x of x. Okay, any doubt? I running from 1 to n. So this determinant is covered here. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, now after expanding the above determinant, we get expand करणे म्हणजे काय करायचंय आपल्याला हे सम आता रन करायचंय. We know that. What we know, if suppose a b here
C plus D and E plus F. जर असा आपल्याला डिटर्मिनंट असेल, इफ यू हॅव दिस डिटर्मिनंट, so we can write A, B, C, E plus A, B, D and F. DF. Okay, so expand this summation like this. Okay, in the summation form. So here we get after expanding the above determinant we get what we get the whole skin of w dash of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x is equal to minus a1. Okay, now first determinant, look at it, phi 1 of x, phi 2 of x up to so on phi n of x. Okay, phi 1 dash of x, phi 2 dash of x up to so on phi n dash of x. At last, here we get phi 1 raised to n minus 1. Put I is equal to 1. Here we get a1 and here we get n minus 1 of x. Phi 2 raised to n minus 1 of x. Okay, up to so on. Phi n, sorry, phi n raised to n minus 1 of x. Okay, any doubt? अजून आहे पुढे याच्यावरची टर्म काय No, येणार? sir. याच्यावरची टर्म काय येणार? Phi 1 raised to n minus 2 of x. Phi n raised to n minus 2 आहे याच्यावरची स्टेप. Okay, minus, now put I is equal to 2 now, a2 here we get. Okay, now the second determinant it was, look at here, phi 1 of x, phi 2 of x up to so on, this is phi n of x. Second row, phi 1 dash of x, phi 2 dash of x up to so on phi n dash of x, and at last term phi 1 raised to, now put I is equal to 2, n minus 2 of x, phi 2 raised to n minus 2 of x up to so on phi n raised to n minus 2 of x. Okay, ह्याच्यावरची टर्म काय असणार? phi 1 raised to n minus 2 असणार. Okay, so in this determinant we get two rows are identical. Okay, ह्याच्यामध्ये नाही येणार, फक्त ह्याच्यात येणार up to so on. Okay, now put I is equal to n, here we get an, and last one is last determinant kind of, look at here, phi 1 of x, phi 2 of x up to so on phi n of x, phi 1 dash of x, phi 2 dash of x up to so on phi n dash of x, and the last row is phi 1. Okay, put I is equal to n now. So here we get, sorry, put I is equal to n. So n minus n is 0. So 0th derivative, it means phi 1 of x only. Okay, any doubt? No, sir. Now here we get phi n of x. Now look at here. Except the first determinant. Okay, here determinant la सोडून all the determinants have two rows are identical. Now look at here. This is the phi 1 raised to n minus 2 आणि ह्याच्यावरची काय असणार? phi 1 raised to n minus 2 असणार. Okay, फक्त चेंज कुठे होते? लास्ट रो चेंज होत आहे तुमचा. So here the value of this whole determinant, this determinant here is 0. Okay, similarly all the determinants we get 0. At last, look at here, the first row and last row is identical. So here the value of this determinant also we get 0. Okay, any doubt up to here? No, sir. Hence we can see that
we can see that the first derivative, first determinant is non-zero. Okay, first determinant is non-zero. Okay, while remaining n minus 1, remaining n minus 1 determinant are 0. Okay, any doubt? Since No, sir. two rows are identical, since two rows are identical in every determinant. Determinant except one, except first determinant. Okay, hence we get w dash of phi 1 of phi 2 up to so on phi n of x, which is equal to minus a1 into determinant this phi 1 of x up to so on bracket with phi n of x, and at last this is phi 1 dash of x up to so on this is phi n dash of x, and at last phi 1 raised to n minus 1 of x derivative so on phi n raised to n minus 1th derivative of x. Okay, so here we get this one. Okay, any doubt up to here? No, sir. Which is equal to w dash of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x, which is equal to minus 8. But this is the value of what? Rho skin of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x. Okay, so this is the value of what? Rho skin of phi 1, phi 2 up to phi n into of x. Okay, which implies that w dash of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x upon rho skin of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x, which is equal to minus a1. Okay, sorry, this is a1 is a1. Okay, any doubt? No, sir. Now integrating from x naught to x, the above equation. Integrating the above equation from x naught to x. Okay, so we get integration x naught to x w dash of phi 1 phi 2 up to so on this is phi n of x upon rho skin of phi 1 phi 2 up to so on this is phi n of x, which is equal to dx, which is equal to x naught to x minus a1 dx. Okay, what is the integration of this one? Log of rho skin of phi 1, phi 2 up to so on phi n. Rho skin of phi 1 of phi 2 up to so on phi n of x. Okay, from x naught to x, and this one is a1 into x the bracket x naught to x. Okay, which implies that log of okay rho skin of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x upon okay minus काय होणार डिवाइड जाणार तो डिवाइड होणार rho skin of phi 1 of phi 1 phi 2 sorry up to so on phi n of
x naught. x naught, which is equal to minus a1 into x minus x naught. Okay, which implies that not write this logarithmic form into the exponential form. So here we get rho skin of phi 1, phi 2, up to so on phi n of x upon rho skin of phi 1, phi 2, up to so on phi n at point x naught, which is equal to e raised to minus a1 x minus x naught. Okay, any doubt? No, sir. Implies that rho skin of phi 1, phi 2, up to so on is phi n of x, which is equal to e raised to minus a1 into x minus x naught into rho skin of phi 1, phi 2, up to so on phi n of x naught. Okay, okay, समजते का काय? Hence the proof. काही अडचण असेल तर विचारू शकता. Okay, so this is the proof of the theorem. The row skin of phi 1, phi 2 up to phi n of x is equal to e raised to minus a1 into x minus x naught into row skin of phi 1, phi 2 up to phi n at point x naught. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, now we move towards the example. एक example आहे, ते example solve करा आणि मला सांगा answer काय आहे ते. Write down example number 1. Consider, तुम्ही सांगायचं आहे मला मध्ये मध्ये. Consider the equation y raised to fifth derivative of y, okay, minus y raised to fourth derivative minus y dash plus y is equal to 0. Okay, now first one, a, compute 5 linearly independent solution. Compute 5 linearly independent solutions. Okay, second one, b, compute the row skin of solution found in a. Okay, c, find the solution phi satisfying phi of 0 is equal to 1, phi dash of 0 is equal to 0, which is equal to phi double dash of 0, which is equal to phi triple dash of 0, which is equal to phi to the power 4th derivative of 0. Okay, we have to find these three one. Okay, समजलं का क्वेश्चन काय? Okay, now solve the example. Consider the given equation y to the power 5 fifth derivative of y minus fourth derivative of minus y dash plus y, which is equal to 0. Okay, give it as equation number 1. Okay, this is a, this is the a, you have to find it. Okay, now characteristic equation of 1. What is the characteristic equation of 1? Is
तुम्ही r सांगितल्याशिवाय raised to नाही होणार. 5 minus r raised to 4 minus r plus 1 equal to 0. Okay, so this is equal to 0. R Now tell me the values of r. What are the roots of this r? first is 1. पुढे अजून कोणकोणते रूट्स आहेत सांगा मला, त्यातले रिपीटेड कोणते आहेत ते पण सांगा. येतात ना रूट्स काढता? r raised to 4 common, this is r minus 1, so minus 1. Okay, so r minus 1 which is equal to 0. Okay, so we get r minus 1 पट काढता यायला पाहिजे. Okay, which is equal to 0. Okay, now we get, which implies that r minus 1, so here we get r square minus 1 r square plus 1 which is equal to 0, which implies r minus 1 r minus 1 r plus 1 r minus I r plus I. Okay, any doubt? No, sir. कळतं का? पटपट रूट काढता यायला पाहिजे. Okay, so here we get r is equal to 1 1 minus 1 plus I and minus I. So here one root is repeated 2 times. Okay, so the required roots are, these are the required roots. Okay, so the general solution, the general solution of equation 1 is, हा सांगा. साबळे तुम्ही सोडून कोणीही सांगा, तुम्ही सांगू नका, दुसरे सांगा. कोण आहेत का दुसरे कोणी जिवंत आहेत का कोणी? सांगा. 5 नाव घेऊ देत का तर प्रत्येकांचे, का तुम्ही ठेवून दुसरीकडे जाताय कुठे? Okay, now tell me the general solution of equation 1. Roots are in front of you. Okay, तुमच्या स्क्रीनवर आहे रूट्स. C1 plus C2x e raised to x plus C3 e raised to minus x. C1 e raised to x into x, C2 x E into e raised raised to to x. x. Yes, sir. Plus This one C3 e raised to minus x plus e raised to minus ix. e raised to minus ix. नक्की? नो सर, तिथं ते इमॅजिनरी आणि हे डिवाइड होत आहेत. सांगा ना. अल्फा किती आहे तुमचा? इथे 0 आहे. बीटा 0 किती आहे? 1 आहे. 1 आहे. C4 cos x cos x plus C5 C5 minus sin x. सॉरी, रूट्स काढ. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आहे सगळं सगळं दिलेलं आहे. ओके, अजून तुम्हाला पर्टिक्युलर इंटिग्रल काढायचंच नाही आहे. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन. गिव्ह इट एज इक्वेशन नंबर 2. Okay, the 5 therefore the 5 linearly independent solutions are, what is 5 1? E raised to x. What is 5 2? X into e raised to x. Okay, what is 5 3? E raised to minus x. What is 5 4? cos x. And what is 5 5 sin Sin x. x. Okay, so these are the 5 linearly independent solution. बघा, लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन आहेत का? हे नीट पहा. एक दुसऱ्याच्या मल्टिपल मध्ये नाहीयेच. ओके, कॉसचा आणि साइनचा कुठेही संबंध नाही. ओके, ई रेस टू एक्स हा ई रेस टू मायनस एक्सच्या मल्टिपल मध्ये लिहिता येतो का? अजिबात नाही. ओके, तुम्ही म्हणताल हा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स आहे की सर, पण एक्स हा तुमचा काय कॉन्स्टंट नाही आहे तुमचा इथे. ओके, so all these 5 are linearly independent solution. पोलिसांनी हाच प्रश्न विचारला होता. जे जे काही तुम्हाला सोल्युशन मिळतील 5 1 5 2, ऑल दी सोल्युशन्स आर लिनियरली इंडिपेंडंट ऑलवेज. लिनियरली इंडिपेंडंट आहेत म्हणजे काय होणार? समजा ई रेस टू एक्स हा तुमचा सोल्युशन आहे, मग 2 इंटू ई रेस टू एक्स सोल्युशन असेल का? ऑब्विसली असेल. ओके, याच्या मल्टिपल मध्ये जो आहे ऑब्विसली सोल्युशन असेल, पण हे दोन काय असणार? लिनियरली इंडिपेंडेंट असणार नाही, ते लिनियर डिपेंडेंट असणार. पण हे 5 जे आहेत ते काय असणार? ऑब्विसली लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन.
Okay, and all these linearly independent solution forms the basis. ओके, काय तयार करतात? बेसिस तयार करतात. म्हणजे ह्यांचा लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये पण काय असायला पाहिजे? तुमचा ऑलवेज सोल्युशन असायला पाहिजे. हेच विचारलं होतं ना कोळीसर परवा दिवशी सेमिनारला. ओके, नाव द बी पार्ट. बी पार्ट, वी नो दॅट row scheme of phi 1, phi 2, phi 3 up to so on phi n of x is equal to, okay, e raised to minus a1 x minus x naught into, okay, row scheme of phi 1, phi 2 up to so on phi n at point x naught. Okay, now take what is the value of a1 here? बघा a1 ची व्हॅल्यू काय? -1. -1. Okay, here a1 is equal to -1. It implies minus a1 काय येणार तुमचा? +1. +1. Okay, and take x is equal to 0. का 0 घेतलंय? कारण की आपल्याला कंडिशन काय दिले? phi of 0, phi dash of 0 म्हणून दिलंय. ओके, आता काय करायचं? बी पार्ट मध्ये कॉम्प्युट दी रो स्केल्स ऑफ द सोल्युशन फाउंड इन ए. याचा रो स्केल काढायचा आहे आपल्याला. ओके, so x naught is the any point in between interval, so take x is equal to 0 here. हा रो स्केल आपल्याला काढायचा आहे. ओके, hence we get row scheme of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x, which is equal to e raised to minus a1 means what? X 1, and x minus 0 is what? X. Okay, so here we get directly e raised to x. Okay, any doubt? No, sir. Sir. Row scheme of phi 1, phi 2 up to so on phi n at point 0. Give it as an equation number 3. Okay, now look at here, which is equal to, आधी आपल्याला हे फाइंड करूयात. आपण काय फाइंड करूयात? रो स्केल ऑफ, ओके, ॲट पॉइंट 0. Okay, now find row scheme of phi 1, phi 2 up to so on phi n at point 0. What we get here? तुमचं काय row scheme म्हणजे काय? phi 1, phi 2, Determinant. phi 1 of 0, phi 2 of 0, phi 3 of 0, phi 4 of 0 and phi of 0. Okay, लिहूयात का? लिहूयात. phi 1 of 0, phi 2 of 0, phi 3 of 0, phi 4 of 0. Okay, and phi of 0. Okay, ह्याची व्हॅल्यू तुम्ही काढायची आहेत बरं का नीट. Okay, now one for last one. Phi 1 dash of 0, phi 2 dash of 0, phi 3 dash of 0, phi 4 dash of 0. घ्या वही पेन घ्या आणि काढा हे सगळे. ओके, ॲट लास्ट काय येणार? phi 1 raised to 4th. ओके, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ येणार. फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 0, phi 2 to the power 4 at 0. up to last येणार phi 5 at fourth derivative at point 0. Okay, any doubt? No, sir. No. Find the value. What is the phi 1 at 0? phi 1, phi 2 काय ते लक्षात ठेवा. phi 1 काय तुमचा e raised to x. ओके, e raised to x म्हणजे e raised to 0 काय येणार? 1. ओके, phi 2 काय? x into e raised to x. Put x is equal to 0. 0. What we get? 0. 0. ओके, कळते ना? Yes, sir. phi 3 काय तुमचा e raised to minus x. e raised to minus 0, 1. 1. 1. cos x
कॉस 0, 1. 1. 1 साइन 0 किती येणार? 0 0. 0. 0. ओके. आता ई रेक्स टू फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेणार ई रेक्स टू एक्स, त्यामुळे हा तसंच येणार. ओके. एक्स इंटू ई रेक्स टू एक्सचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? 1 प्लस एक्स इंटू ई रेक्स टू एक्स. ओके. पुट एक्स इज इक्वल टू 0. ओके. हिअर वी गेट तुमचं काय आहे? एक्स इंटू ई रेस टू एक्स आहे. हा फाय तुमचा फाय टू. त्याचा फाय टू डॅश काय येणार? फाय टू डॅश काय येणार? 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स येणार. ओके. पुट एक्स इज इक्वल टू 0 हिअर. 1 येत आहे सर. 1 1 एक्स इज इक्वल टू 0 काय येणार? 1 येणार. ओके. असे सगळे व्हॅल्यू काढायचे तुम्हाला. मग तो डिटर्मिनंट काय येईल? हा येईल 1 2 1 minus 1 0. Okay, this is the third row, and fourth row is 1 3 minus 1 0 and minus 1. Okay, now 1 4 1 1 0. ओके, हा तुमचा 5/5 चा काय आला? डिटर्मिनंट आला. ओके. नाव टेल मी हाऊ टू सॉल्व धिस. याची व्हॅल्यू कशी काढायची आहेत आपल्याला? डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू. Okay, by elementary row transformation we have to reduce this determinant into echelon form. Okay, echelon form माहिती आहे ना? Yes, sir. फर्स्ट कॉलम मधले सेकंड सगळे हे एक्सेप्ट फर्स्ट रो. फर्स्ट कॉलम मधले हे सगळे एलिमेंट काय करायचे? 0 करायचे. 0. ओके. आता एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन सांगायचे मला तुम्ही. ओके. बाय एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन, बाय एलिमेंटरी row transformation we get. Okay, now first r2 minus r1. Okay, entry सांगा तुम्ही काय करायचे? r3 minus r1 and r4 minus r1 and last one r5 minus r1. ओके, असं काय करतोय आपण? बिकॉज हे टर्म्स आपल्याला काय करायचे? सगळे 0 करायचे. कोणते टर्म्स? हे टर्म्स 0 करायचे. ओके, म्हणून आपण हे ऑपरेशन केले. ओके, सो हिअर वी गेट सांगा इज इक्वल टू डिटर्मिनंट. फर्स्ट रो as it is 1 0 1 1 0. Okay, now tell me second row. 1 minus 2 minus 1. 1 minus 1 0. ओके, r2 मायनस r1 करायचं आपल्याला. या 1 मधनं हा 1 मायनस करायचा आहे. 1 minus 1 0. सो 1 minus 0 1 minus 1 minus 1 minus 2 -2. 2 minus 1 असं करायचं आहे. लिहून घेतलंय ना तुम्ही? Yes, sir. सर. जे बघत बसतील ते बघतच बसतील. ओके, त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका. ओके, नाव सेकंड रो इज टेल मी 0 1. -2 minus minus 2 1 minus 1 1 1. Okay, now tell me third row 0 0 2 0 2 0 2 minus 2 0 0. minus 2 0. Okay, -2 0. Third row 0 3 minus 2 minus 1 minus 1. very good. And fourth row 0 4 0 0 4 0 0. ओके, आता हे एक्झाम्पल, आता हे डिटर्मिनंट सॉल्व्ह केल्यानंतर काय येईल? 1 इंटू धिस मॅट्रिक्स, धिस डिटर्मिनंट. ओके, करेक्ट? कळते का मी काय सांगतोय? Yes, sir. पुन्हा मग 1 इंटू धिस डिटर्मिनंट मायनस 0 इंटू काय येणार? हा रो जाणार, हा कॉलम जाणार, हा रो जाणार तुमचा, उरले येणार. ओके, आणि त्याची व्हॅल्यू किती येतील? 0 येतील. काय येतील? कारण की ते पूर्ण हा एक कॉलम काय येईल? 0 येईल त्यात. ओके, हा जर तुम्ही डिटर्मिनंट सॉल्व्ह केला तर शेवटी फक्त तुम्हाला हाच त्याचा सब डिटर्मिनंट मिळेल. ओके, सो हिअर आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनंट at the last we get 1 -2 -1 1 2 0 -2 0 3 -2 -1 -1 and 4 0 0 0. ओके, कळते का?
Yes, sir. एखाद्या डिटर्मिनंट मध्ये पूर्ण एक रो जर 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू 0च येते पूर्ण. ओके ओके. Yes, sir. मग बाय अगेन आता 3x3 सॉल्व्ह करता येतं आपल्याला. आता हा 4x4 आहे. ओके अगेन बाय एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन यू गेट बाय elementary row transformation we get. ओके नाव हा टर्म तुम्हाला 0 करायचा. हा हा आणि हा. मग काय करायला पाहिजे मी कोणते ऑपरेशन करायला पाहिजे सांगा तुम्ही. R2 minus 2 R2 minus R1. R1, R3 minus R1, R3 minus 3R1 3 R1, R4 and minus 4 R4 minus R1. 4 R1. 4 minus 4R1. ओके आणि हा करा आणि सांगा मला काय ते इंटरेस्ट याचे. हा तुमचा 0 हा 1 येणार. हा 0 0 0. ओके बाकीचे एंट्री सांगा. फर्स्ट कॉलम रो पण तसंच येणार तो. ओके -2 -1 1. नाउ टेल मी दिस एंट्री. 0 4 0 minus 2. 0 4 0 0 -2 minus 2. -2. ओके थर्ड रो 0 4 1 1. 0 4 नीट लक्ष द्या बघा. R3 minus 3R1. ओके -2 -6 +6 किती येणार 4 येणार ना. 5 5. -2 +6 कळते का. -2 +6 येणार म्हणजे किती येणार 4 येणार. ओके -1 +3 किती आला 2 आला ना. 2 2 आलं sir. हा Minus -1 -3 -4.4. ओके सॉल्व्ह करताना चुकू नका बरं का. म्हणून हे कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट अवघडच जमतच नाही. ओके अँड द लास्ट रो इज 8 4 अँड -4. ओके पुन्हा तुम्हाला हा डिटर्मिनंट काय येणार तुमचा हा ओनली सब डिटर्मिनंट येईल. ओके हा तुम्ही जर सॉल्व्ह केला तर कसा सॉल्व्ह करायचा 1 इंटू हा तुमचा हा डिटर्मिनंट येणार सर्कल केलेला. रो वाईज नाही सॉल्व्ह करायचं तुम्ही कॉलम वाईज सॉल्व्ह करायचा. -0 इंटू काय येणार हा कॉलम हा रो आणि हा कॉलम सोडला. 0 इंटू काय येणार -2 -1 -1 हे असे येणार ना. -2 -1 1 4 2 -2 -4 अँड 8 4 -4 असा येणार है ना. ह्याची व्हॅल्यू सगळे 0च येईल की 0 इंटू समथिंग 0 पुन्हा अगेन +0 येणार इंटू एनी मॅट्रिक्स. ओके हा 0 घ्यायचा. डिटर्मिनंट कसाही सॉल्व्ह करा व्हॅल्यू तेच राहते. ओके असा सॉल्व्ह करा किंवा असा कॉलम वाईज सॉल्व्ह करा. ओके म्हणून आपण ते घेत नाहीये कळते का. Yes, Yes, sir. sir. So here we get only this subdeterminant which is equal to 4 0 -2 4 2 -4 8 4. Now solve this determinant. Now tell me the value of this one. 32. 32. 32. 2. Very good. So here we get the row scheme of phi 1, phi 2 up to so on is phi n. Sorry, phi 5 at point 0 which is equal to 32. Hence, it implies the row scheme of phi 1, phi 2 up to so on phi 5 at point x is equal to काय होतं तिथं e raised to x. X. Okay, from equation number दिले ना त्याला from equation 3. 3. Okay, from equation 3 we write e raised to x into 32.
okay, which is equal to 32 into e raised to x. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. हा तुमचा आला तो स्कीम. Now the C point. What is the C? Find the solution satisfying all these conditions. Okay, हे जरा अवघड आहे, थोडं किचकट आहे, नीट लक्ष द्या. Okay, now look at here. Part C. What is the phi of x? Tell me. C1 into e raised to x plus C2 into e raised to x into e raised to x plus C3 into e raised to minus x plus C4 cos x plus C5 Sin x. Sin x. sin. Okay. Now tell me Sin. phi 1 dash of x. C1 e raised to derivative x e raised to x येणार. ओके, इथे काय येणार? x into e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? 1 plus x e raised to x. Or x plus 1 e raised to x. Okay, now plus Minus C3 e Minus raised to c3 e minus raised x. to minus. minus c3 e raised to minus x. Okay, now cos x relative minus Minus sign. c4 Minus sin x. 4 sin x plus c5 cos x. असे चार डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आपल्याला. 5 डबल डॅश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अगेन C1 e रेस टू एक्स. आता ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा. पुन्हा काय ना, ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतं? हा येतो एक्स प्लस 2. ओके, नंतर करा ते. ओके, प्लस C3 e रेस टू मायनस एक्स मायनस C4 sin x डेरिव्हेटिव्ह cos x plus minus cos x to minus sin x. So here we get C5 sin x. Okay, any doubt? No, No, sir. sir. Phi triple dash of x is equal to C1 again e raised to x plus C2 x plus 3 into e raised to x. Okay, now minus C3 e raised to minus x. Cos x derivative minus sin x. So here we get minus minus plus C4 sin x. Sin x derivative cos x. So here we get C5 cos x. Okay, now fourth derivative of phi, which is equal to C1 e raised to x plus C2 x plus 4 into e raised to x plus C3 into e raised to minus x, sin x derivative cos x. So here we get C4 into cos x. And at last, plus C5 sin x. Any doubt? No, sir. No, sir. Now, putting the values x is equal to 0. Putting x is equal to 0 and using the initial condition phi of 0 is equal to phi of 0 1 na? Yes, sir. Yes, sir. Wait a minute. Phi of 0 is 1 and all other values are 0. Okay, so here we get, and all phi 1 dash of 0 is equal to phi 2 dash of 0 is equal to phi triple dash of 0 is equal to phi to the derivative fourth derivative at point 0 is equal to 0. Okay. In above solution, in above equation, in above, we get the system of equation. Okay, equation we get. Okay, हे सगळे इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये पण लिहू शकतो. ओके, सो हियर वी गेट okay, no, look at here. Put in the phi of x is 0. Okay, so what is the coefficient of C1? E raised to 0 kind of 1. 1. So we get first coefficient is
1. Now tell me the second coefficient of C2, coefficient of C2. It is 0 करून ठेवा तुम्ही. 0. x into e raised to equal to 0. 0 ना. Okay. पुढचे 1 1. 0 1 0. -1. -1 का +1 येणार ना. +1. Next 1 and 0. 0. And second column, second row. ओके, नंतर चेक करताय घरी. मी लिहितोय 1 1 -1 0 1. थर्ड रो 1 2 1 -1 and 0. Okay, 1 3 -1 0 -1 1 4 1 1 0. ओके, हे आपल्याला कोएफिशियंट मिळतात C1 C2 चे. In the next column matrix is C1 C2 C3 and all other entries are 0. 1. And all other entries are 0. Hence, any doubt? No, sir. आता आपल्याला काय करायचंय, हे No, कंडिशन sir. इनिशियल कंडिशन सॅटिस्फाय करायचे आहेत आणि हे युजिंग दिस मॅट्रिक्स वी हॅव टू फाइंड दी व्हॅल्यूज ऑफ C1 C2 C3 C4 अँड C5. आणि हे सगळ्यांची व्हॅल्यू आपल्याला कोणामध्ये ठेवायचे, पाय ऑफ एक्स मध्ये ठेवायचे. ओके, सो दिस इज दिस सोल्युशन. एकदा काय तुम्हाला C1 C2 C3 C4 आणि C5 मिळाले आणि by putting the values of these in phi of x, hence we get the solution which satisfies these equations, these conditions. Okay, phi of 0 is equal to 1. प्रत्येक now by elementary row transformation ह्याला काय करायचं, आपल्याला इकेलॉन फॉर्म मध्ये आणायचं. ओके, याची इकेलॉन फॉर्म कसं करायचं, बाय elementary row transformation we get. Okay, now first transformation is R2 minus R1. Okay, R3 minus R1, R4 minus R1 and R5 minus R1. Okay, now tell me the entries. Matrix लिहून आणि सांगा. फर्स्ट रो ॲज इट इज आहे ना. फर्स्ट रो काय ना, ॲज इट इज 1 0 1 1 0. सेकंड रो 0. 0 1 1 -2 -2 -1 -1 1. -1. -1 1. थर्ड रो हे 0 आहे सगळ्यात. 0 2 2 0 0 -2 0 -2 0. ओके, फोर्थ 0 0 3 3 -2 -2 -1 -3 -1. -1 -1 फोर्थ रो 0 4 0 0 0 0 0. Okay, and this is as it is C1 C2 C3 C4 and C5 which is equal to, हा इथं पण ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे आहेत आपल्याला. फर्स्ट रो ॲज इट इज -1 -1 का 1 +1 ना, +1 sir. +1. -1 -1 -1 -1. ओके, 0 -1 0 -1 0 -1 येणार तिसरे. ओके, नाव अगेन R3 minus 2, हां काय करणार, आर हा टर्म 0 करायचा आपल्याला. हे टर्म्स आपल्याला 0 करायचे. वी हॅव टू 0 दिस टर्म. हेन्स द ऑपरेशन इज R3 minus 2 2R2. R4 minus 3R2 R5 minus 4R2. Okay, now tell me this one. First row as it is,
क्या है 1 0 1 1 0. Second row as it is again 0 1 -2 -1 1 ना. ओके काय येते -2. वेट अ मिनिट. 0 0 -2 -4 0. इथे झिरोच आहे का नक्की? इथे झिरो येतं का? -2 येते सर. -2 नाही इथे येते. एकच मिनिट. 1 येते वन 1. येते One सर येते. वन. तेच म्हणतो इथे 1 यायला पाहिजे ना. Yes, sir. इकडे 1 आहे. हाँ सर. हे R2 - R1 ना. हां 1 - 0 1च येणार. करेक्ट. तेच म्हटलं काहीतरी चुकीचं दिसते. हां टेल मी द थर्ड रो. 0 0 हे 0 येणार. इथे 0च येणार. 0 4 0 -2. 4 0 -2. व्हेरी गुड. हां 4 4 2 -4. -4. -4 and this one is 8 4 8 -4. 4 -4. 8 4 -4. Okay, and this column matrix as it is column vector C1 C2 C3 C4 and C5, which is equal to 1 -1 इथे काय ना करेक्ट. -3. 1 2 3. ओके बघा ना काय येणार. -1 +2 -1 +2 काय येणार +1 -1 +3 2 आला. -1 +4. ओके माइंडमध्ये करता यायला पाहिजे +4. सो हे विल गेट 3. ओके एनी डाऊट? No, नो sir. सर. आता आपल्याला काय करायचे हे टर्म्स झिरो करायचे. ओके सो here we get R4 minus R3 and R5 minus R5 मधनं काय मायनस करावं लागेल युजिंग दिस रो 2 2R. R 4. 2 R4. सॉरी R4 नाही R3 ची नाकी है ना. यूजिंग R3 we have to zero R5. Okay, now transformation matrix. First column माहितीच असणार. First row 1 0 1 1 0 0 1 -2 -1 1 0 0 4 0 -2. Okay, now tell me 0 0 0 2 -2 correct. 4 -4 2 -0 2 -4 + 2 -2. Okay, Yes, sir. and last row is 0 0 0 4 -0 is 4. Okay, and -4 Plus +4 4. again we get 0. This one as it is C1 C2 C3 C4 and C5, which is equal to इथे काय ना 1 -1 1 2 1 1. 2 -4 sorry 2 -1 1. 1 इकडे पण 1. ओके आता हे सॉल्व करता येईल. C1 C2 ची व्हॅल्यू काढता येईल. ओके काढता येतील का C2 C1 ची व्हॅल्यू? Yes, sir. Yes, sir. सांगा मला C1 C2 C3 C4 C5. फर्स्ट 4 C4. ओके 4 इंटू C4 ह्याला मल्टिप्लाय होणार ना इज इक्वल टू 1.
Okay, which implies C4 is equal to 1 by 4. Okay, multiply this first row to this column, we get C1 plus C3 plus C4. Okay, C1 plus C3 plus C4 is equal to what? Wait a 1. minute. इथे चुकतंय काहीतरी. Zero कसं काय लिहिलंय? Sir, C5 is equal 1 by 4. C5 नाही येणार. बघा ह्या कॉलम ह्या रोला मल्टिप्लाय करा इथे. काय येणार? हा C4 ला मल्टिप्लाय होणार ना, C4 ला. Correct आहे sir. तेच म्हणतोय मी. C1 प्लस C3 प्लस C4 काय येणार? हा तुमचा रो ह्याला मल्टिप्लाय होणार, विच इज इक्वल टू 1. ओके, तुमचा फर्स्ट एंट्री सॉल्व करा. हे C2 मायनस 2C3 मायनस काय येणार इथं अजून एक C2 minus 2C3 minus C4 plus C5 is equal to what? Minus 1. Okay? Any doubt? Yes sir. No sir. अजून एक काय येणार इक्वेशन? 4C3 minus 2C5 is equal to 1. Any doubt? No sir. 2C4 minus 2C5 is equal to 1. And at last, C4 is equal to 1. ओके, हे सगळे सॉल्व करा आणि मला C4 C3 ची व्हॅल्यू सांगा. C4 तर आलायच आहे तुमच्याकडे. C4 किती आलाय? 1 by 4. ओके, नाउ टेल मी C2 सगळे सांगा. Put C4 in this equation. Here we get 2 into 1 by 4 minus 2 into C5 is equal to 1. So here we get 1 over 4. 2 C5 is equal to 1 by 2. 1 by 2 minus 1, which is equal to minus 1 by 2. Which implies C5 is equal to minus 1 by 4. Alright, C5 minus 1 by 4? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. आता हे C4 C5 कशात ठेवायचे? C5 ह्याच्यात ठेवा. ओके, 4C3 minus 2 into minus 1 by 4 which is equal to 1, which implies 4C3 plus 1 by 2 which is equal to 1, which implies 4C3 is equal to 1 minus 1 by 2, 1 by 2, which is implies C3 is equal to 1 by 8. आलाय का? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. आता C3 मिळाला, C5 मिळाला, C1 काढा. ओके, what we get here? C1 plus C3. C3 1 by 8. C5 is minus 1 by 4, which is equal to 1 आहे. Which implies C1 is equal to 1 by 8 minus 1 by 4. किती येणार हे? Plus upon 8 1 minus 2 which is equal to 1, which implies C1 is equal to C1 minus 1 by 8 which is equal to 1, which implies C1 is equal to 1 plus 1 by 8 which is equal to 9 by 8. Yes sir. Yes sir. Yes, Yes sir. sir. आहात का नाही? आहे sir. Yes हा, sir. रिप्लाय द्या ना मग. C1 किती आलाय? 9 by 8. 9 by 8. 9 by 8. 9 by 8. आता C2 C4 आणि C5 ची व्हॅल्यू ठेवून C2 ची व्हॅल्यू काढा. ओके, काढता येईल? Yes sir.
C2 minus 2 into what is C3? C3 किती आला C3 1 by 8. Okay. Now get 1 by 8. Okay. Now plus काय आहे किती minus C4. C4 किती आहे minus C4? C4 1 by 4 minus C4 minus 1 by 4 okay. Minus 1 by 4. Okay, what is C5 plus C5 plus C5 minus 1 by 4. Okay, minus 1 by 4 which is equal to minus 1. This is minus 1. Here you get C2 from the 2 to the side. Minus 3 by 4 is equal to minus 1. C2 which implies C2 is equal to minus 1 plus 3 by 4 which implies 4 minus minus 4 plus 3 minus 1 by 4. Minus 1 by 4 आलाय? Yes, sir. Yes, sir. ना आता एक एक व्हॅल्यू सांगा मला. C1 काय येतोय तुमचा? 9 by 8. 9 by 8. 8. C2 काय येतोय? minus Minus 1 by 1 by 4. Minus 1 1 by 4. C3 1 by 8. 1 by 8. 1 by 8. C4 1 by 4. 1 by 4. and C5 is Minus 1 by Minus 4. 1 by 4. Minus 1 by 4. hence the solution is the required solution. Phi of x. Now put the value of C1 in C1, C2, C3, C4 and C5 in phi of x. So here we get 9 by 8 into e raised to x na Yes, sir. minus sir. 1 by 4 into x into e raised to x. Okay. C3 plus 1 by 8 into e raised E to raised to minus minus x. x. Okay, plus C4. It means 1 by 4 into cos x Cos x. minus 1 by 4 into sin x. So this is the required solution satisfying the given initial condition. Okay. Any doubt? No, sir. जर तुमच्या एक्झाम्पल दिलेला फिफ्थ ऑर्डरचा असेल डिफरन्शियल इक्वेशन तर तुम्हाला फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत देतात तुम्हाला. ओके. नाव सॉल्व द होमवर्क. Solve this example at home. Consider the equation y triple dash minus 4y dash is equal to 0. First one, compute 3 linearly independent solution. हे 8 मार्काला किंवा 6 मार्काला येऊ शकते एक्झाम्पल. ओके. नाव बी compute hero scheme of solution found in A. Okay, and number C, find the solution phi satisfying. Okay, satisfying phi of 0 is equal to 0, phi dash of 0 is equal to 1, phi double dash of 0 is equal to 0. Okay, solve कर चल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The next theorem. Now the next theorem is that let phi 1, phi 2 up to so on phi n be n solutions of L of y is equal to 0 on an interval I. Okay, containing a point x naught, then prove that
Prove that linearly independent. The solutions are linearly independent if and only if Ruskin. Prove that phi 1, phi 2 up to so on phi n are linearly independent if and only if Ruskin of phi 1, phi 2 up to so on phi n at point x naught is equal to 0. Is it correct? Is it that this statement is correct or not? Not करेक्ट आहे equal to का? पाहिजे sir. तेच सांगतो तुमचं लक्ष आहे की नाही तेच बघते कोणीच काही बोलत नाही गप्प बसलेत सगळे रो स्कीन ऑफ phi 1 phi 2 up to phi n at point x naught is not equal to 0. ओके आहे का लक्ष का नाही झोपलात सगळे जेवून आहे sir. Yes, sir. आहेत सर. Yes, sir. phi 1 phi 2 up to so on phi n be n solutions of L of y is equal to 0. Okay, on an interval I. Okay, containing a point x naught. Okay, now assume part 1. Suppose these phi 1, phi 2 up to so on phi n are linearly independent. Okay, to prove that Ruskin of phi 1, phi 2 up to so on phi n at point x naught. Okay, x naught is the particular point is not equal to 0. Okay, we know that by previous theorem. By previous theorem. एक्झामला प्रिव्हियस थेरम नाही लिहायचं बरं का जो थेरम आहे तो लिहायचा तिकडे यू नो दॅट रो स्किन ऑफ phi 1 phi 2 up to so on phi n at point x is not equal to 0 for all x belongs to I. Okay, if phi 1, phi 2, phi n are linearly independent solution, we proved in the previous theorem, the row scheme at any point is not equal to 0 for all x belongs to I. It means that at any point x. Okay, so in particular, at point x naught, it must be the non-equal to 0. ओके सगळ्याच पॉइंटला नॉट इक्वल टू 0 असेल तर पर्टिक्युलर ते एक्स नॉटला पण काय असणार तो नॉट इक्वल टू 0 असतो ओके हेन्स particularly at x naught equal to x naught we must have we have row scheme of phi 1 phi 2 up to so on phi n at point x naught must be not equal to 0. Okay, any doubt? No sir. Now the conversely, assume that row skin of phi 1, phi 2 up to so on phi n is at point x naught. Okay, is not equal to 0, and to prove that phi 1, phi 2 up to so on phi n are linearly independent. Okay, for this let C1 phi 1 plus C2 phi 2 plus up to so on Cn phi n is equal to 0 0. comes to I. We assumed this one. Okay, suppose के लिए
we have to prove that these solutions are linearly independent. It means that we have to prove that all the coefficient, all the CIs are must be zero. Okay. So differentiate one. Give it as a give it as an equation number one. Okay. Now differentiate equation one n minus one times. Okay. N minus one times, and substituting x is equal to x naught, we get the system of equation. We get system of equation as follow. Okay, here we get c1 phi1 of x naught plus c2 phi2 of x naught plus up to so on plus cn phi n of x naught is equal to 0. Okay, in the second equation, C1 phi 1 dash of x naught plus C2 phi 2 dash of x naught plus up to so on. We get Cn phi n dash of x naught, which is equal to 0. And at last, we get C1 phi n, sorry, phi 1 raised to n minus 1 at point x naught plus C2 phi 2 raised to n minus 1 at point x naught up to so on. Cn phi n raised to n minus 1 derivative at point x naught, which is equal to 0. The above system of equation we can write in the matrix form. Okay, the above system of equation can be written as. Okay, कळते ना काय चालू आहे? Yes, sir. Phi 1 of x naught, phi 2 of x naught. At last we get phi n of x naught. Okay, phi 1 dash of x naught, phi 2 dash of x naught, up to so on phi n dash of x naught. Okay, at last we get phi 1 raised to n minus 1 derivative of x naught, phi 2 raised to n minus 1 derivative at point x naught. At last we get phi raised to n minus 1 at point x naught. Okay, this one is the as it is c1 c2 up to so on cn, okay, which is equal to 0 0 0 0. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, now since the row scheme of phi 1 phi 2 up to so on phi n at point x naught is not equal to 0, assume that. Okay, this one, okay, assume is not equal to 0. It means that is the determinant of coefficient matrix is invertible. Okay, why invertible? Because determinant is not equal to 0. Determinant is not equal to 0, it means what? The coefficient matrix is invertible. Okay, invertible. So the pre-multiplying by its inverse, जो काही इन्व्हर्स येईल त्याचा इन्व्हर्सनी मल्टिप्लाय केला. ओके, इन्व्हर्स ऑफ कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स. ओके, we get all the C1. इकडे राईट हँड साईडला काही मल्टिप्लाय करू द्या, तुमचं 0 येईल. ओके, प्री मल्टिप्लाय केल्यानंतर. ओके, पोस्ट मल्टिप्लाय का नाही करणार? प्री मल्टिप्लाय काय करणार? ओके, याची ऑर्डर किती आहे?
N cross N. प्री मल्टिप्लाय म्हणजे इथे तुमचा मॅट्रिक्स ना ह्याला मल्टिप्लाय होणार. ओके, हा जर एन क्रॉस एन असेल तर ह्याचं पण काय होणार, एन क्रॉस एनच असणार ना, इन्व्हर्टिबल जो मॅट्रिक्स असेल त्याचा. ओके, सो इथं पण काय होणार, इथे मल्टिप्लाय एन क्रॉस वनचा मॅट्रिक्स तुमचा मल्टिप्लाय होणार एन क्रॉस एनचा. ओके, समजा मी पोस्ट मल्टिप्लाय केला, इकडनं केलाय. ओके, तुमचा मॅट्रिक्स त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल का? No sir. म्हणून इथे इथे मल्टिप्लिकेशन होईल का? थ्री मल्टिप्लाय केल्यानंतर मल्टिप्लाय होईल का या मॅट्रिक्सला? ह्याचा कॉलम आणि ह्याचा रो सेम पाहिजे ना, म्हणून थ्री Yes मल्टिप्लाय sir. केला. कळतं का? प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आहे, लक्ष घ्या. So here we get C1 is equal to C2 is equal to up to so on Cn, which is equal to 0, which implies that phi 1, phi 2 up to so on phi n are linearly independent solutions. Okay, any doubt? No sir. एक एक्झाम्पल सॉल्व करायचं म्हणजे कंटाळा जाईल तुमचा. ओके, एक एक्झाम्पल घेऊयात आणि थांबूया. ओके, आणि नेक्स्ट लेक्चर we see the non-homogeneous equation, linear differential equation of order n. ओके, आता काय बघितलं आपण, होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n. त्यानंतर या टॉपिक या चॅप्टरचा लास्ट पॉईंट, नॉन होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n. ओके, त्याचा एक एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आणि थांबूयात आपण. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. First one, 3 into y triple dash plus 5 into y double dash plus y dash minus y is equal to 0, such that the given initial condition y of 0 is equal to 0, y dash of 0 is equal to 1, y double dash of 0 is equal to minus 1. Okay, now tell me the roots and the complementary function, the general solution of 1. Okay, give it as an equation number 1. Now here. Given equation, given 3 into y triple dash plus 5 into y 1. Now the characteristic equation of 1 is given by and 3r cube minus 5r square plus r minus 1 equal to plus 5r square plus r minus 1 is equal to 0. रूट्स कसे पडणार त्याचे? कसे पडणार रूट्स? मेथड माहिती आहे का रूट्स पाडायची मेथड्स? Yes sir. काहीतरी करत होतो आपण, त्याची कोएफिशिएंट इथे लिहित होतो, हो ना? आठवत आहे का काही? 3, 5, 1, -1. आधी चेक करणार, 1 चेक सिंथेटिक करणार. डिव्हिजन. हा आहे, तसंच लिहिणार होतो. कुठली मेथड म्हणतात त्याला? Synthetic division. सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. हा, मला सुद्धा माहित नव्हते. करेक्ट आहे. 1 into 3, 3. ओके, काय नंतर 5 minus 3, 2 ना, का 5 plus 3? काय करायचं असतं? -1 रूट येते, म्हणजे -1 येते सर तिथं. हा -1. सर, -1. So here you get -3. So 5 Into minus -2. 5 plus this -3, this 2. Okay, so -1 into 2 into -1, -2 na? -2. Okay, 1 -1 -1. Okay, ह्या दोघांची ऍडिशन करायची plus असते 1. ना? Okay, Yes sir. here +1, here you get 0. Okay, it implies that
So here we get r plus 1 into, पुढे काय येणार आहे 3r square plus 2r minus 1 is equal to 0. ओके, ह्याचे रूट्स काय येतात समजते ना काय चालू आहे Yes, sir. लक्ष द्या c1 e raised to minus x plus c2 into x into e raised to minus x plus c3 into e raised to 1 by 3x. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. 5 1 dash. So this is nothing but what y of x ना, यालाच y of x म्हणतो. Okay, so here y of 0 काय दिले आपल्याला 0, which implies c1 plus c3 is equal to 0. Okay, wait a minute, असं नका सोडू आधी 5 1 dash आणि 5 2 dash काढा. ओके, काढा 5 1 dash आणि 5 2 dash 5 डबल dash काढा. फाइव वन डैश आणि 5 डबल डैश काढा. Okay, now the 5 dash is 5 dash of x is equal to what? Minus c1 into e raised to minus x plus c2 into काय आहे डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व करताल घरी Yes, sir. Yes, sir. येईल का करता करूयात आपण फर्स्ट ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड okay plus second as it is derivative of first is 1 okay plus c3 as it is 1 by 3 into e raised to x by 3 okay so which is equal to minus c1 e raised to minus x plus sorry minus लिहा c2 take common हा मायनस तुमचा कॉमन आला इथे नाही नाही सॉरी प्लसच असणार इकडे काय येणार 1 minus x into e raised to minus x okay करेक्ट आहे का करेक्ट आहे प्लस 1 by 3 into c3 into e raised to x by c3 so this is 5 dash of x. Now 5 double dash of x is equal to c1 e raised to minus x plus तुमचं काय येणार c2 as it is okay first as it is derivative of second okay plus second as it is minus x derivative of first one is minus 1 okay plus 1 by 9 into e raised to x by 3 into c3 is equal to c1 e raised to minus x plus इथे काय येणार c2 कॉमन e raised to minus x कॉमन आता राहिलं काय minus 1 plus x this minus minus get e raised to x कॉमन करेक्ट आहे का बघा सॉल्व करतोय ते minus 1 plus x this minus minus get plus 1 equal to plus is it correct? करेक्ट आहे का Yes, sir. minus 1 plus 1 get cancelled so which is equal to c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus x into x plus c3 1 by 9 into e raised to x by 3 करेक्ट आहे का
Yes, हा sir. इमेज फिक्स Yes, फॉर्म sir. -1 + x हा तुमचा मायनस मायनस प्लस झाला इथे. ओके, सो -1 + x करेक्ट आहे. नाव द phi of 0 is equal to सांगा phi of 0 काय येणार. Put here 0, phi of 0. So here we get c1 plus c3. Okay, c1 plus c3. ओके, किती दिलाय phi of 0 आपल्याला 0 दिलाय. सो c1 plus c3 is equal to 0. Now the phi dash of 0, phi dash of 0 काय येणार c1 sorry minus c1 Plus C2. plus c2 minus c1 plus c2 plus C3 by plus 3. c3 by 3. Okay, plus c3 by 3. Correct. Plus c3 upon 3 is equal to काय दिलं phi dash of 0 आपल्याला 1, which is equal to 1. 1. 1. Okay, now phi double dash of 0, which is equal to put here 0. Here we get c1, here we get 0. So 0 into c2 is 0. Okay, so c3 by 9. Okay, which is equal to minus 1. Minus 1. Okay, so this system of equation we can write in the matrix form. Okay, मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहू शकता किंवा डायरेक्ट हे सॉल्व करू शकतो तुम्ही. ओके, येईल करता -1. Yes, sir. ओके, करता येईल का. कसं येणार मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिल्यानंतर 1 0 1 -1 1 1/3 1 0 1/9. ओके, c1 c2 c3 which is equal to 0 1 -1. Okay, now by elementary row transformation, R2 plus R1, R3 minus R1, we get first row as it is 1 0 1. 1 minus 1 plus 1, here we get 0. इथं ही 0 ना. 1 plus 0 1. 1/3 plus 1 4/3. 4/3. Here we get 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, 1/9 minus 1. 8/9. नक्की का -8/9. -8/9. -8/9. Here we get c1 c2 c3 as it is, which is equal to this 0 as it is, r2 plus r1, 1 plus 0, here 1, -1 minus 0 -1, this is as it is. So here we get c3. It implies that -8 upon 9 into c3 is equal to -1, which implies that c3 is equal to 9/8. Okay, now which implies that c2 plus 4/3 c3, which is equal to 1, which implies c2 plus 4/3 into what is the value of c3, 9/8. 3 3s are 9, 4 2s are 8, which is equal to 1, which implies that c2 is equal to 1 minus 3/2, which implies that c2 is equal to 2 minus 3 -1/2. -1/8. -1/2. Now the third equation gives c1 plus c3 is equal to 0. c1 plus c3 is equal to 0, which implies c1 is plus, what is the c3, 9/8, which is equal to 0 से देगा 0, correct, 0, which c1 is equal to -9/8. Now put this c1 c2 and c3 in phi of x. Phi of x is equal to, what is the c1, -9/8
इंटू फाय वन ऑफ एक्स. काय फाय वन ऑफ एक्स तुमचा e raised to minus x. Okay, e raised to minus x. Okay, plus c2. c2 किती आहे? What is the value of c2? -1/2. Minus 1 half. So here we get minus 1 half. Minus 1 by 2 into pi 2 is x X e into e raised to raised to minus x. minus x. Plus c3. What is c3? 9/8. Yes, 9 by 8 into e raised to E raised x to x upon by It 2. is 1 3 upon by required general solution. Okay, any doubt up to here? असे No, थोडे sir. एक्झाम्पल सॉल्व करावे लागतील. थोडे प्लसचा मायनस मायनसचा प्लस झाले की संपला, सगळं चुकलं. ओके, एनी डाऊट अप टू हियर? No, sir. We will see the definition of non-homogeneous equation of order n, then we are going to stop. Okay, फक्त डेफिनेशन थोडी बघूयात, नंतर मग पुढच्या लेक्चरला आपण थेरम करू. Okay, look at here. The next point is non-homogeneous. Equation, linear differential equation of order n. The next point. Okay, the nth order non-homogeneous, nth order non-homogeneous differential equation is given by L of y is equal to y raised to n, that is nth plus a1 y raised to n minus 1th derivative plus a2 into y raised to n minus 2 n minus 2 derivative of y plus up to so on plus an into y, which is equal to B of x. b of x. Okay, why? Because the non-homogeneous equation is here. Okay, where the b of x is complex valued function. Complex valued function defined on some interval I. Okay, any doubt up to here? No, sir. ह्याच्यानंतर पुढचा थेरम येईल तो सायपी कसा शोधायचा ह्याचा, nth ऑर्डरचा सायपी असेल तर तो फॉर्म्युला मोठा कसा येईल तो. ओके, तेच पुन्हा तेच आहे. ओके, सो एनी डाऊट अप टू हियर? No, sir. Yes, sir. शिकवलेलं समजतं व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काय अडचण असतील तर तुम्ही विचारू शकता बरं का. ओनली 28 स्टुडंट्स आर प्रेझेंट. बाकीचे कुठे आहेत सगळे? वेट अ मिनिट. ओके, एनी डाऊट अप टू हियर? काय डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. काय मेथड शिकवण्याची मेथड योग्य नाही आहे तेही सांगू शकता, मला सजेशन देऊ शकता.